오늘은 이렇게 입고 잠깐 외출해 보려고 합니다. 날이 많이 춥지 않아서 얇은 브이넥 스웨터를 착용해 봤어요. 대신 이너로 제가 요즘 즐겨 입는 이 그레이 니트 탑을 살짝 보이게 맞춰 입어봤습니다. 귀걸이는 드롭 귀걸이 함께 코디해봤어요. 가방도 폴렌에서 보내주셨던 제품 들어주고 요즘 잘 입는 코스의 팬츠 입고 나가보려고 합니다. 그럼 전 이렇게 입고 외출해볼게요.
오늘은 언박싱하면서 입어봤었던 룩 그대로 한번 입고 나가보려고 합니다. 자켓을 걸치기 전에 이너로 입은 스웨터 한번 보여드리려고 카메라를 켜봤습니다. 어깨에 이렇게 패드가 들어있어서 살짝 보정되는 효과가 있더라고요. 소재도 좀 부드러운 편이라 저는 이너 없이 이렇게 단독으로 입고 나가보려고 합니다. 이 위에 자라의 퍼퍼 자켓을 함께 코디해봤어요. 오늘은 이렇게 오픈해서 입고 나가보려고 합니다. 바지는 제가 최근에 코스에서 구매했었던 제품인데 핏감도 괜찮고 좀 다양한 신발이랑 잘 어울리는 것 같아서 요즘 가장 자주 입고 있는 팬츠예요. 귀걸이는 데일리로 하고 싶어서 최근에 구매했었던 이 제품 착용해봤습니다. 여기에 폴렌에서 보내주셨던 가방 함께 코디해서 들고 나가보려고 해요. 그리고 여기에 제가 좋아하는 비니도 함께 코디해서 입고 출근해보도록 하겠습니다. 다녀올게요. Samplers over there.